Hello, good morning. Session 32. Today I'm going to a new topic, knowledge, attitudes and skills. Why I am taking this topic today is I have thought of addressing the young participants in our group. Okay, so this is primarily aimed at the young participants in our group. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ് ഗ്രൂപ്പിലെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയാണ് ഇത് പ്രാഥമികമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. Okay, even the senior members also will find this useful because this is about confidence building. This is about competency building. This is about professional competency building. Okay. In fact, I'm going to speak about one management principle today, which in fact is accepted by many management experts all over the world. Okay, this is a very recent insight into the functioning of the mind of the professional, the functioning of the mind of the successful individual also, right? അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ഹവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രം യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി have come together to think on the major attributes of the successful mind, and they have zeroed in on these three notions: knowledge, skills and attitude, and they say that these are the basic attributes of a successful personality. Okay, we shall go into the details. Look at this. There is one question here. If you say that these three are the attributes of success, what exactly is success? അപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിജയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഈ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും പലതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വൺ മാൻസ് ഫുഡ് ഈസ് അനദർ മാൻസ് പോയിസൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരാളുടെ വിഷമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ക്വയറ്റ് റിലേറ്റീവ്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപേക്ഷികം എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ആപേക്ഷികമാണ്. ഒരാൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവം, അതേ അനുഭവം മറ്റൊരാൾക്ക് ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറിയേക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു ആപേക്ഷിക സ്വഭാവം, ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്വഭാവം ജീവിതത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരാജയം എന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ നോട്ട് ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ഡിഫൈൻ ദീസ് തിങ്സ് ഓർ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. We are rather trying to find out which are the attributes, which are the characteristic attributes, which are the personality traits that are usually shared by those people who are generally thought of as successful. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ആളുകളിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ കാണുന്ന 3 ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നാം ഈ നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് അപ്പോൺ ബൈ, ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ദിസ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം the modern world is actually a world of professional excellence. It's a world of competency. It's a world, you say that it's a 24/7 world, it's a world that is running against time. It's a world trying to maximize its output എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അച്ചീവ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ മുകളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, ക്യാൻ വി അച്ചീവ് ദ 110% എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്, മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ കോമ്പറ്റിറ്റീവായ ഒരു ലോകമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ, അത്തരമൊരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവൈവൽ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിജീവന ശേഷികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്തരം ശേഷികൾ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇസെൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്? ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നാം ഈ പറയുന്ന നോളജ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് യൂഷ്വലി സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ. സോ വി ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ്കിങ് ഏർലിയർ, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് സക്സസ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സക്സസ്, എന്താണ് വിജയം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയമാണോ, ഒരാൾ അയാളുടെ കർമ്മരംഗത്ത് വിജയമാണോ, ഒരാൾ അയാളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വിജയമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. Okay, so we don't have any parameter for this, any typical measurement, any particular yardstick for this. ഒരു പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റില്ല whether a person is successful or not. And the final evaluation, it is the person himself who has to say whether he is a success or not. Okay, അപ്പോൾ these two concepts, the concept of success and the concept of failure, these two concepts are ambivalent. അത് തന്നെ സംശയാസ്പദമാണ്. എന്താണ് വിജയം, എന്താണ് പരാജയം എന്നുള്ളത് തന്നെ ആംബിവലൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ say for example, many people will think that Gandhi's life had been a failure. On the other hand, many other people will think that Gandhi had been tremendously successful. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സാക്രിഫൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഒരു സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, യു വിൽ ജഡ്ജ്. ഈ ഒരു ആംബിവലൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് സക്സസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ, ബിക്കോസ് എവറിബഡി നോസ് ഹൂ ഈസ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. And on the other hand, everybody can stipulate on who is not that successful. ആരാണ് വിജയിച്ച ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് വിജയിച്ചത് എന്നും ആരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും. ആ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ when we try to look at success, we see that success simply means achieving our maximum, our potential to the maximum. നമ്മളിൽ ഉള്ള ശേഷി അതിൻ്റെ പരമാവധി നേടുന്നതിന്, അതിൻ്റെ പരമാവധി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ, ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. There was a management theoretician. His name was, let's see, Roberto M. Pareto. He has an interesting observation made on this. What he says is 90% of our success in life is coming out of 10% of effort. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം, നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ 90% നേട്ടവും അയാൾ കൈവരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ശേഷിയുടെ കേവലം 10% ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെറും 10% ശേഷികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 10 എന്നുള്ളത് 20 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമനായി മാറുമായിരുന്നു, അസാധാരണക്കാരനായി മാറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ആർ not using our potentials to the full എന്നാണ് റോബർട്ടോ എം പാരറ്റോയുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി യൂഷ്വലി സേ ദാറ്റ് സക്സസ് ഈസ് 90% perspiration and 10% what? Inspiration. So 90% perspiration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90% കഠിനാധ്വാനമാണ്. And 10% inspiration. Inspiration is luck. Inspiration is fortune. Inspiration is motivation. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും 10% വരുന്നുള്ളൂ. ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 10% ഉള്ളൂ. 90% കഠിനാധ്വാനം തന്നെയാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ സക്സസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഫ്രം റോബർട്ടോ ആൻഡ് പാരറ്റോ, ഫ്രം ദ കോട്ട് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് സക്സസ് essentially is coming out of hard work. Okay, in whichever domain you are working or in whichever domain you are trying to be exceptional, it is your hard work that counts എന്നാണ്. കഠിനാധ്വാനം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഒരു മേഖലയിലും വിജയത്തിന് വേണ്ടത്, ഈ കഠിനാധ്വാനം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ കഠിനാധ്വാനം എന്നുള്ളതിന്, ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിന് ഇന്ന് നമ്മൾ വി സേ എ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ഈസ് നീഡഡ് എന്നുള്ളത്. But please be very careful of this. Whether it is hard work or whether it is smart work, work is always there. അത് ഹാർഡാണോ സ്മാർട്ടാണോ എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. രണ്ടും വർക്കാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല. പിന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 100 എന്നുള്ളത് 110% ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് അത് സ്മാർട്ടാവുന്നത്. ഹാർഡ് വർക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോഴാണ് അത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് if we feel that we need to be doing only smart work in order to be successful, we are indirectly saying that we need to be putting in maximum effort, extra effort. Now, this is the difference between ordinary and extraordinary. You know this. What is the difference between ordinary and extraordinary? Extraordinary has something extra in it, a little bit extra in it. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണവും അസാധാരണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അസാധാരണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാധാരണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we come to this conclusion, okay, success is possible for us. Okay, it is achievable. Okay, it's a goal which could be realized എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും കരിയറിലാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കണം. ഓക്കെ, നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് വിജയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവിങ് അവർ മാക്സിമം ഈസ് അവർ സക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ ലളിതമായി പറയുന്നു. നമുക്ക് സാധ്യമാകാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി എത്തുന്നതിനെയാണ് നാം സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ലെവൽ വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് അവർ സെൽവ്സ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ ആർ യു റിയലി ഹാപ്പി? യു ആർ റിയലി ഹാപ്പി വെൻ യു ആർ അറ്റ് പീസ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളിൽ തന്നെ തൃപ്തനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നത്, സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നത്, സന്തോഷവതിയായിരിക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴാണ്? വെൻ യു അച്ചീവ് യുവർ മാക്സിമം യു ആർ ഹാപ്പി. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. Okay, whenever you are lower than the mark, you are lesser than the mark, it is difficult for you to be happy. This is very clear. Okay, having thought of all these things, we go to these three concepts. Okay, the concept of knowledge, attitude and skills. Okay, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, സി ഐ ആം വൈപ്പിംഗ് ദിസ് ഓഫ്. Let's look at these 3 things in some detail so that we have a clarity on this. So once again, I repeat, the modern man, the modern successful man, the modern successful mind is a combination of these 3 attributes. Which are they? Knowledge, okay, attitudes, and skills. Let's look at these 3 concepts in some detail. What do we mean by knowledge? അറിവ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, മലയാളത്തിൽ ഇതിന് 2 വാക്കുകളുണ്ട്. ഈ 2 വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ 2 വാക്കുകളെയും നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു
വാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജ്ഞാനം ആൻഡ് വിജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഇൻഫർമേഷൻ. Okay, whereas jnanam is what you call wisdom. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് രണ്ടിനും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെൻ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് നോളജ് ആസ് എൻ attribute of success, you are in fact speaking about these two things. You are speaking of wisdom as well as you are speaking of information. Now let us see what are these things. The best distinction that is coming to my mind is from Bertrand Russell. Okay. Bertrand Russell was a British mathematician and philosopher. He has tried to distinguish between these two things. What is knowledge and what is wisdom? This is a quotation from Russell. Please listen. Okay, it is your knowledge which is making you capable of building an atom bomb. It is your wisdom which is preventing you from using that atom bomb. Knowledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കഴിവിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങളുടെ നോളജ്, നിങ്ങളുടെ അറിവ് എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഉപയോഗിക്കരുത്, അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ആകമാനം നാശമാണ് എന്ന ബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ആ കഴിവിൻ്റെ പേരാണ് വിവേകം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ഡം എന്നുള്ളത്. So this is the distinction. It's a very beautiful distinction. Okay, so there is a lot of difference between, say, knowledge and information. Information is what we gather from the classrooms. It is what we gather from the textbooks. It is what we gather from the teachers and professors and universities and colleges. Right, the more you study, the more you accumulate information. I'm thinking of Mark Twain, the American writer who has said this. He said that the universities are places where they teach you everything about the leaves, the branches, the trunk, etc., and nothing about the roots. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാശാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളെക്കുറിച്ചും ഇലകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മുഴുവനായി പഠിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം ആ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നാണ് മാർക്ക് ട്വെയിൻ, അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ. We are not going into that. But what Russell has said has something to do with that. Okay, your knowledge should be guiding, it should be controlling, it should be guiding your information. Right? Information should never have the upper hand on what you are doing. It should be always, your wisdom that should be having the upper hand. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിനല്ല, ഇൻഫർമേഷനല്ല, ജ്ഞാനത്തിന് തന്നെയാണ്, വിസ്ഡത്തിന് തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് വിസ്ഡം, having an upper hand in your life, it means that you are a perfectly human being. You are a sensible human being, a conscientious human being. റൈറ്റ്, ഒരു മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് എന്നാണ് ഈ വിവേകം ഉള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഹോൾ സെനറിയോ ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസി, ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സൈഡാണെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായി ഒരു തൊഴിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മരംഗത്ത് നമുക്ക് അറിവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ബി നോളജബിൾ. ഓക്കെ, നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമുക്ക് വേണം. ഈ അറിവിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യവും വേണം, നോളജും വേണം, ഇൻഫർമേഷനും വേണം.
Say, I mean, a higher level knowledge is called, a knowledge, and a lower level, a basic level knowledge is called information. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ, വിസ്ഡവും വേണം, നോളജും വേണം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന ഒരു ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോളജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. I shall suggest a simple story for you which will make this idea very clear for you. Okay, some people were repairing a ship. ഒരു കപ്പലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം they couldn't make the ship start. The engine was not starting. They tried different tricks, but it was not starting. So finally a mechanic was called. ഓക്കെ, വന്നപ്പോൾ ഒരു വളരെ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കാണ് വരുന്നത്. അയാളൊരു ചെറിയ ടൂൾ ബോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓക്കെ, he checked the machine, he checked the engine, okay, and just opened his bag and took a small hammer and just hit the engine on one particular point. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ എൻജിനൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ ബാഗ് തുറന്നൊരു ചെറിയ ഹാമർ എടുത്തിട്ട് ആ എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തോടെ ഒറ്റയടി കൊടുത്തു. The next moment, to everybody's surprise, the engine started. Okay. അപ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാവുകയും the ship in fact started functioning. Okay, then he gave his bill. ഒരു 10,000 rupees ഒരു ബില്ല് അങ്ങ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ the manager of the ship was surprised. അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വന്ന് വെറുതെ ഒരു ചുറ്റിക എടുത്തിട്ട് ഈ എൻജിനൊരു അടി അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിന് 10,000 രൂപയുടെ ബില്ലോ. അപ്പോൾ ഇയാളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇതിന് ഇത്രയും വലിയ ബില്ല് വേണം? യു ഡിഡ്ന്റ് ഡു എനിത്തിങ്, യു ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ദ എൻജിൻ വിത്ത് എ ഹാമർ, അതിന് 10,000 രൂപയുടെ ബില്ലോ. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ദ ബിൽ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ 10,000 രൂപ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, 100 rupees ഫോർ ഹിറ്റിംഗ് ദ എൻജിൻ. ഞാൻ ഈ ഹാമർ എടുത്തിട്ട് ഈ എൻജിനെ അടിച്ചതിന് 100 രൂപ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 9,900 rupees ഫോർ നോയിങ് വേർ ടു ഹിറ്റ്. എവിടെയാണ് അടിക്കേണ്ടത്, ഈ എൻജിനിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് അടിച്ചാലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് 9,900 രൂപ. അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ 10,000 രൂപ. This is my bill. This is how knowledge is functioning in your life. Okay, so if you are looking at a breakthrough in your professional life or in your academic life or even in your personal life, make it a point that you are updating on your knowledge. Okay, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ്, നമ്മുടെ കർമ്മ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് സദാസമയം പോളിഷ് ചെയ്യാനും മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാം നേടുന്ന അറിവുകൾ വെറും യാന്ത്രികമായ മൃതമായ ഡെഡ് ഇൻഫർമേഷനായി മാറിപ്പോവാതെ അതിനെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശമുണ്ടാകാൻ, വിസ്ഡത്തിൻ്റെ വിവേകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശമുണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ഡോക്ടർ ഹു ഹാസ് നോ ഹാർട്ട്. No heart in the sense that who has no conscience, who has no sentiments, who has no sympathy for his patients. He's a great surgeon, right? And whenever he is doing a surgery, he is always successful. But at the same time, he has no sympathy for his patient, right? That will make him, a very efficient doctor, but it will not make him an effective doctor, I would say. Or anybody would say. Right? So what is the difference between efficiency and effectiveness? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത്. Okay, look at this. How do you distinguish them? How do you distinguish them? Efficiency simply means doing things right. That is efficiency. And what is effectiveness? Doing the
right thing is effectiveness. What is the difference? Here this is doing things right. ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So as a professional, if you are looking at perfection in your life, please be more focusing on effectiveness rather than on efficiency. Because efficiency comes from repeated practice. You become efficient. The real question is, the final question which will ultimately decide whether you are going to be happy or unhappy is whether you are effective or not. ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇഫക്റ്റീവാണോ, ഫലപ്രദമാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് നോളജ്. നൗ ലെറ്റ് us go to attitudes. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഭാവങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഡു വി മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? എവറിബഡി നോസ് what is an attitude. Okay, it is the typical response that we take to life. That is what we call our attitude. Okay, I shall give a simple anecdote again which will make you understand this. ഒരു ചെറിയ ഒരു anecdote പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും. Okay, a great Indian shoe company, I don't name the company, a great Indian shoe company was thinking of expanding their market. ഓക്കെ, അവരുടെ ഒരു ഷൂ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനി അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ ഷൂ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ വെഞ്ചർ they had sent 2 marketing executives to the dark continent, to Africa. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല, അതിന് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വി ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ റേസിസ്റ്റ് ടേംസ്, വി ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഡെറഗേറ്ററി ടേംസ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഡെസിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഈ കമ്പനി 2 മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ അയക്കുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ആഫ്രിക്ക, ദീസ് 2 executives sent back their replies. ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് അവരുടെ മറുപടി അയക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ മറുപടി ഇതാണ്: സി, ആഫ്രിക്ക is an underdeveloped country and people there are not at all fashionable and they are primitive people. They don't use any shoes. Okay, so there is no point in selling shoes here. We will not be doing good business if we bring shoes into Africa. ഓക്കെ, ഈ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളത് മുഴുവൻ പ്രാകൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, അവർക്ക് ഷൂസിൻ്റെ ഉപയോഗമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് വി ഷാൽ നോട്ട് സെൻഡ് എനി ഷൂസ് ടു ബി സോൾഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ ഷൂസിൻ്റെ കച്ചവടമൊന്നും നടക്കില്ല. ഒന്നാമത്തെ ആൾ കമ്പനിയിലേക്ക് എഴുതുന്നു. The second person is facing the same situation, but he is writing a different reply. He writes to his manager in India, in the company in India, that he is eagerly waiting for the first consignment of shoes to be reaching in Africa. വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പരമാവധി ഷൂസ് അയക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ദ ഷൂസ് സോ ഫാർ. ഇന്ന് വരെ ഷൂസ് കാണുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഈ ഷൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. സോ പ്ലീസ് സെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഷൂസ് ടു ബി സോൾഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക. സോ വാട്ട് ഡു വി ലേൺ ഫ്രം ദിസ് അനക്ഡോട്ട്? ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? Okay, the context is same, the situation is same, but 2 people have responded to the same situation in 2 different ways. സന്ദർഭം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിനോട് 2 പേർ 2 രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രതികരണമാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ റെറ്ററിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവറിബഡി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്.
ഓക്കെ, രണ്ട് തരത്തിൽ ബെസ്റ്റാണ്. അത് ഈ കൂടുതൽ ഷൂസ് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് അത് ബെനിഫിഷ്യലാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് സർവീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഹീ ഈസ് എനേബിളിംഗ് ദം ടു ബി മോർ സക്സസ്ഫുൾ, മോർ ഇഫക്റ്റീവ്, ഓക്കെ, മോർ കംഫർട്ടബിൾ റാദർ. അവർക്ക് ഷൂസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നൊരു പ്രവൃത്തി കൂടിയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് വെഞ്ചർ ഹീ ഈസ് ബിക്കമിങ് സക്സസ്ഫുൾ ഹിംസെൽഫ്. അയാൾ കമ്പനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു, അയാളുടെ ക്ലയൻസിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു, അയാൾക്ക് തന്നെയും അയാൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, വി കോൾ ദിസ് ക്വാളിറ്റി സിനർജി. Okay, if you are using all your potentials and focusing all your energies on one focal point and you are getting benefit out of that, you call it synergy എന്ന് പറയുന്നു. Okay, so I shall tell you another example so that you will understand what is this attitude. See, this is the supposed to be the picture of a glass. I am very good at drawing, you can see. Now, see, if I'm giving you this picture and ask you to explain this picture, possibly we can have two different explanations or two different descriptions of this picture. Some people would say that this is a half empty glass. Some others would say that this is a half full glass. See the difference in perception. ഒരേ ഗ്ലാസ്സാണ്, ഒരേ ഗ്ലാസ്സിൽ പകുതി വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് അവിടെ വെള്ളമില്ല എന്ന് കാണുന്നവർ ഇത് പകുതി ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സാണെന്ന് പറയും. വെള്ളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കാണുന്നവർ ഇത് പകുതി വെള്ളമുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് എന്ന് പറയും. This is just like asking, what is the use of a key, K-E-Y? Some would say that it is to close a door. Some others would say that it is to open a door. Okay, അപ്പോൾ തുറക്കുന്ന സാധ്യതയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതോ അടയ്ക്കുന്ന സാധ്യതയാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it's very easy to understand. This attitude simply means being positive. Okay, attitude simply means finding an opportunity, finding an opening, finding a chance. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു അവസരത്തെ കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയ അവസരത്തെ ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, റിയലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ മനോഭാവത്തിനെയാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് യു ടു സക്സസ്. വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഓക്കെ, അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക. ഏത് ദുർഘടസന്ധിയിലും ഏത് ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക, ആ അവസരങ്ങളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ വി ഗോ ടു ദ തേർഡ് പാർട്ട്, ദ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, about skills, I think we have discussed a lot about skills. And when we have spoken about competency development in English, we in fact have been speaking about skills development in speaking, right? ശേഷി വികസനം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശേഷികൾ എന്നുള്ളതാണ്. Again, I shall give a small anecdote here so that you will understand it. മറ്റൊരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Sony is a very famous Japanese company. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡാണ് സോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വൺസ് an American company sent Sony a request. The request was to serve them some 10,000 units of a small nut and bolt mechanism, which is going to be the part of a bigger machine. അപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനി സോണിക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കണം. ഓർഡർ എന്താണ്? ഒരു വലിയ മെഷീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള, ഒരു ടെലിവിഷൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് സംവിധാനം 10,000 യൂണിറ്റ് സോണി അവർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളൊരു സാധനം വ്യാവസായികമായി കുറേയധികം യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് യൂണിറ്റിനൊക്കെ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം, ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡർ ലെറ്ററിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനി ഇങ്ങനെ എഴുതി, വി നീഡ് സം 10,000 units of this particular nut and bolt, and we don't mind even if 100 units are defective. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡാമേജിൻ്റെ ശതമാനം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ 10,000 യൂണിറ്റ് ഈ നട്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു 100 തകരാറാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദ ഓർഡർ എന്നാണ്. ബൈ റിട്ടേൺ പോസ്റ്റ് സോണി റിപ്ലൈഡ്. ഉടനെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് മറുപടി പോയി. അവരുടെ മറുപടി ഇതാണ്, ആസ് പെർ യുവർ ഓർഡർ വി ആർ സെൻഡിങ് യു 10,000 units ആൻഡ് വി ആർ സെൻഡിങ് 100 ഡാമേജ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ 10,000 യൂണിറ്റ് ഈ ഉൽപ്പന്നം, ഈ നെറ്റ് ബോൾട്ട് 10,000 യൂണിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയത് 10,000 എണ്ണം അയക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു 100 ഡാമേജായ യൂണിറ്റ് വേറെ അയക്കുന്നു. കാരണം വെൻ സോണി മേക്സ് സംതിങ് ദർ ഈസ് നോ ഡാമേജ് ടു വൺസ്. ഞങ്ങളൊരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡാമേജ് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, ഡാമേജ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. Okay, it is this confidence which is basically related with your skills. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് if you are intending at success, if you are focusing on success, please make sure that you are updating on your skills. ഈ അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിലവിലുള്ള സ്കിൽസിൻ്റെ ശേഷി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. So in the context of language, suppose your reading speed is 100 words per minute ആണെങ്കിൽ, if you can update and upgrade it into 120 words or 150 words per minute, that is what you call skill updation. ഒരു മിനിറ്റിൽ 100 വാക്കുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 150 വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ 175 വാക്കുകളോ വായിക്കുന്ന സ്പീഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ എയിമിങ് അറ്റ് സക്സസ്, ഇഫ് യു ആർ എയിമിങ് അറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ദാറ്റ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ സ്കിൽസ്. ഒരിക്കലൊരു സ്കില്ലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സ്കില്ല് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടേക്കാമെന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. And the more you work on it, the more you polish them, the more you shine. The more your skills shine, the more you shine. So these are the 3 things or the 3 attributes that modern management experts are thinking as seriously contributing to the success of a man. Okay, the competency of a man. Right, the ability and excellence of a man. Okay, think of them, try to develop knowledge, attitudes and skills. Okay, I think we shall stop here for today. We shall continue with this thing in another session. Thank you.